বাংলাতে শুনে ইংরেজিতে বলো। ইজি ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ। এক্সারসাইজ 10। গেটের পাশে একটা নলকূপ আছে। There's a tube well beside the gate. আমাদের কলেজের বিপরীতে একটি কম্পিউটার সেন্টার আছে। There's a computer center opposite our college. ইউনিভার্সিটি গেটের সামনে একটা বাস স্টপ আছে। There's a bus stop in front of the university gate. স্টেট ব্যাংকে একটা চেঞ্জ মেশিন আছে। There's a change machine in the state bank. এই ট্রান্সলেশনে একটি ভুল আছে। There's a mistake in this translation. আমার সুপে একটি চুল আছে। There's a hair in my soup. আমার ঘরে একটি পূর্বমুখী জানালা আছে। There's an east-facing window in my room. পরের মাসে একটা ছুটি আছে। There's a holiday in the next month. আমাদের ক্লাবে একটি দাবা প্রতিযোগিতা আছে। There's a chess meet or chess competition in our club. পুকুরের পাশে একটা বড় বটগাছ আছে। There's a big banyan tree beside the pond. গেটের পাশে একটা নলকূপ আছে। A tube well is beside the gate. এটা না বলে there is a tube well beside the gate বললে আরো বেটার ইংলিশ হবে। এখানে a tube well আসল সাবজেক্টটা সরিয়ে দিয়ে দেয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দেয়ারটাকে বলা হচ্ছে প্রিপারেটরি সাবজেক্ট। Stay connected with Mojer English class.